Hi Leute und willkommen zurück zu Another Code Recollection, Doppelte Erinnerung. Wir haben im letzten Part den Schlüssel gefunden und können jetzt endlich hier rein. Und das möchte ich noch direkt machen. Das war echt eine merkwürdige Suche. Ein silberner Schlüssel mit 2 Blättern. Er lag im Springbrunnen. Er ist etwas anders geformt als der Schlüssel zum Zimmer des Goldvogels. Ups, wollte ich ja benutzen. Alright. Moment. Ist der auch halb? Da ist er. Okay. Kann ich bestimmt noch zusammenfügen, oder? D. Oh, Ashley. Are you all right? You disappeared so suddenly, I didn't know what was going on. The moment I heard your dad's voice, I felt like I was about to remember something. Next thing I knew, I was here. It's like I was summoned. But why? I remembered something. I stayed in this room with Father when I visited. Nur eine Frage, wie ist er in dieses Zimmer gekommen, wenn er nie das Haus betreten konnte? das war einfach zu hier. Really? Wells brought a painting in that day. And he hung it here. He said Uncle Henry painted me. It made me so happy. I couldn't stop staring at it. But then Father's mood got worse and worse, and he kept drinking too. I was so sad to see him like that, so I left. I came back a little while later, and that's when I saw it. Thomas, why? Father? Father he was killed. Here, in the Silver Bird Room. Ich dachte, er hat getötet und nicht umgekehrt. Okay. Killed? You mean your father was murdered here? Yes. That's where Father lay as he died. So that stain on the ground. Oh. I saw it happen. Father was on the floor, covered in blood. I remember a man standing next to him. There was such shock on his face as he looked at me. I can picture him now. It was Uncle Henry. What? So Henry killed Thomas? His own brother? Yeah. I'm sorry, Dee. Why would he? How could he kill his own family? My mom was killed in the same way. Someone shot her. So I guess that's another thing you and I have in common. Dee? Yeah. Ashley? Thank you for finding me.
Now let's go find Jessica. Okay. Okay. Der Fleck. This is... Father. Der Fleck. Vater. So. Kann ich hier noch irgendwas untersuchen? Huh? Was sind das für Bretter? Sind die von oben runtergefallen? Könnte es sein, ja. So, Vogelkäfig. Der Vogelkäfig ist umgefallen. Drei große Holzkästen. Die Deckel sehen ziemlich schwer aus. Ich glaube nicht, dass ich reingucken kann. Aber draufklettern. Bücherregal. Hier sind so viele Bücher, aber sie sind alle total staubig. Das Bücherregal ist mit Spinnweben überzogen und die Bücher sind komplett verstaubt. Auch nichts mehr. This is... Das ist ein Kolibri. Gab es im Zimmer des Goldvogels nicht so ein ähnliches Gemälde? Ja. Das hilft uns nicht. So, was haben wir hier unten? Nichts. Na, gucken wir kurz hier noch. Oh. Zwei auf dem Kopf stehende Gläser. Im Glas befinden sich Rückstände von Wein. Sie sind zu staubig, um hineinzusehen zu können. Okay. Da haben wir einen Schlüssel. Huh? Was macht dieser Schlüssel hier? D. Was glaubst du, wofür der ist die? Vermutlich für den Weinkeller. Ich glaube, ich kann mich daran erinnern, dass Wells ihn benutzt hat. Ah, jetzt kommen wir in den Keller. Hey, ich war noch nicht fertig, ja? Weinflasche. Flasche ist leer. Okay. So, was haben wir hier oben? Ah, das Gemälde. D. So sah die also aus, als er noch gelebt hat. Er trägt einen Schlips und er sieht irgendwie nervös aus. Kann man sich gerade richten? Innerer Monk will das gerade richten. This is... All diese Romane wurden vom gleichen Autor geschrieben. Ob Thomas die alle gelesen hat? Uhr geht nicht mehr. Sie ist kaputt oder braucht eine neue Batterien. Bett. Das Bett ist ordentlich gemacht. Wann hat da zuletzt jemand drin geschlafen? Eine Menge edles Geschirr und eine ganze Menge an Flaschen mit Alkohol. Auf dem Tisch steht eine Schreibmaschine. This looks like it's seen some use. Sieht aus, als ob sie viel benutzt wurde. That was Father's. He used to carry it with him in a big case. There's a paper stuck in there. Wonder what's written on it. Hiermit erkläre ich, dass Thomas Edward mein Alleinerbe sein soll. Lawrence Edward. Okay. This looks like Lawrence's will. Seems like a pretty important document. Why was it left stuck in Thomas's typewriter like this? Aber er es selber verfasst hat. Er wollte den ganzen Kram hier unter den Tisch, unter den Nagel reißen. Aha, aha, aha. Aber ohne Unterschrift bringt ihm das auch nichts. So, kann ich den da wieder aufstellen, den Teller? Los, den Teller. Wieder hinstellen. Ein Tisch dieser Größe und dann steht nur ein einziges Glas drauf. Ich schätze, das steht da schon ewig. Okay. Stuhl ist umgekippt. Er muss bei dem, was hier vor all den Jahren passiert ist, umgefallen sein. Kleiner Tisch. Der Tisch ist aus Marmor. Er hat ein aufwendiges Muster für einen kleinen, für so einen kleinen Tisch. Okay, Lampe ist irrelevant scheinbar. Wo ist der Papiervogel?
War doch bestimmt hier noch ein. Nicht vorstellen. Achso, hier. Das. Kamera. Das hatte ich schon? Hä? Ach, jetzt scannt das. Okay. Naja, gut. Ein Fan, 60 Jahre später. So, dann, was haben wir hier? Genau, einen Schlüssel. Ein Schlüssel zum Weinkeller. Er ist schlicht, schwarz und schwer. Er lag auf einem Regal im Zimmer des Silbervogels. So, dann lesen wir nochmal, was da jetzt drauf steht. Fan 60 Jahre später. Thomas, ein eingehender Schriftsteller, hat nach dem Verlassen der Insel mehrere Bücher veröffentlicht. Die meisten sind nicht sehr gut angekommen, aber die Detektivgeschichten, die er unter dem Pseudonym David Shields verfasst hat, waren wohl ganz erfolgreich. Sie wurden als Taschenbücher veröffentlicht. Aber sie waren bei weitem keine Bestseller. Mehr als nur ein paar seiner Bücher blieben unvollendet. Thomas wurde als Autor nie bekannt. Ich habe erst hier von ihm erfahren. Doch als ich einen seiner Romane las, hat mich sein Schreibstil durchaus gefesselt. Und mittlerweile kann ich von mir sagen, dass ich fast alle seine Werke, die in der Villa zu finden sind, gelesen habe. Er starb mit 36, nachdem er eine ausführliche Autobiografie verfasst hatte. Ich frage mich, welche Abenteuer der Detektiv Kyle Wright noch erlebt hätte, wenn Thomas länger gelebt hätte. Okay. Dann haben wir hier auch alles. Gehen wir jetzt mal in den Weinkeller. Help! Someone! What's wrong? I thought I heard a voice. Really? Was it my dad? No, it was a woman's voice. Wait a sec. Where was the voice coming from? It came from below us. Gehen wir hin. Auf nach unten. It's definitely coming from here. Is anyone there? Please, someone. Is that... Now what? It won't open. There must be a key to it somewhere. Yep, den haben wir auch. So, dann jetzt den Schlüssel. Jessica! Ich habe eben noch geschrien. Jessica! Speichern? Natürlich. So, speichern. Kapitel 5. Familiengeheimnis. Jessica! Ashley, Are you okay? I think so. But I'm dizzy. Everything is foggy. I'm so sorry I let you go alone. It was selfish. This is all my fault. Are you hurt? No, I'm okay. I'm so glad you're safe. Handcuffs? No good. Thanks. I
found them outside. I was so worried about you. Everything suddenly went dark. I must have been knocked out. When I came to, I was handcuffed to this beam. That's horrible. Who would do something like that? Bill. Bill did this? You know about him? Dad told me. You met your father? Yeah. He told me a little. He was my assistant and is absolutely brilliant. But he betrayed me. He tried to steal the research we did on this island. Bill tried to steal another? You knew Bill too? I did. He used to work with Richard. I never expected him to turn up here. I ran into him right after I left you. He said that he'd take me to Richard. I shouldn't have trusted him. He knocked me out somehow once we got to the mansion. I had no idea. But wait. Dad said he caught Bill. Regardless, I'm so glad you finally met Richard. Yeah. I found him. I asked him about another. And about Mom. He Boah, jetzt haben wir told viel you zu what reden. happened? Yeah. We talked about it. Okay, reden wir erstmal Vater. So that's my dad, huh? What do you mean? Where is he? I was with him earlier. But he went off to do something else. Do something else? He left you alone? Yeah. He said he had to go start another. Jessica, about Dad, he definitely cares way more about his research than us. That's not... He said so. He told me he has to finish another. For Mom. Richard said that. Really? Yeah. Okay, erstmal sind Nasser. Did you know about another? Not really. Your father mentioned it a few times. Something about using it to save people from painful memories. Yeah, he told me that too. He said Bill stole the keys he needs to start it. So, we split up. I went looking for the keys while he looked for you. But he clearly didn't find you. Ashley. I found a newspaper article about what happened to Mom. It said Dad was a suspect. You know the dream I always have? It's about the night Mom was murdered. Oh, Ashley. That's why, isn't it? That's why you never talked about Mom or another. You're right. Why was Dad a suspect? Listen to me. Richard found Sayoko that night. And because he was at the scene of the crime, he was a suspect. Right. He kept telling them he was innocent, and with no other evidence, they released him. They couldn't find another lead, so the case went unsolved. The false accusations devastated Richard. I confronted him as soon as he was released from custody. I asked outright if he killed Sayoko. He looked me right in the eyes and answered without a hint of guilt. He said, absolutely not. He told me that too. That he didn't kill her. But What is it? he didn't look me in the eyes. It's hard to trust someone who acts like that.
Sweetheart. I'm just over all this. He isn't my dad. Can't we both just leave here? Together? I'll get those cuffs off you as soon as I can. There's gotta be something I can use around here. Ashley, wait. Please, give Richard one more chance. He can help. Why should I? At the very least, he can get me out of these handcuffs. But what about you? I can't leave you here. I just found you. I'll be fine. Now go. No, I don't trust... I do. Please, Ashley. Believe in him. He's my older brother. And your father. Okay? But I... Okay. And once we get out of here, we'll go home. The three of us. Yeah. You'll be safe here, right? I'll be right back with Dad. Yes, I'll be fine. Sayoko, protect her. Please. I'm so glad you found Jessica. Me too, but I don't think she could see you. She's an adult. I'm used to it by now. I guess. More importantly, we can't let our guard down. You're right. I can't believe Bill did that to Jessica. But I'll worry about it later. We need to find my dad. Where could he have gone? I think he was heading toward the courtyard. Yep, und das machen wir natürlich auch. So, wir müssen da irgendwie reinkommen. Müssen wir herausfinden, wie wir das schaffen. Aber das werden wir auch beim nächsten Mal erst machen. Wir werden wahrscheinlich noch ein bisschen was zu lesen haben, weil ein paar Updates gekommen sind. Aber wir machen uns Schluss und bis zum nächsten Mal dann. Ciao.